Now, I would like to request our respected principal, sir, to talk few words. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಾತೈತಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಾತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಐತಿ. ಈ ಬಜೆಟ್ದಾಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಐತಿ. 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಮತ್ತು ನನಗೇನು ಲಾಭ ಐತಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂತಾನೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್, ನನಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2014ರಿಂದ 22 ಒಳಗೆ ಏನೂ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಚಾರ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ NEP ಬಂತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು GDP 6% ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ಮುಂದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮದೇ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನನಗೊಂದು 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಬರ್ತೈತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಫೀಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹುಡುಗರ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಬಳಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಗ್ರ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದೋರಿಗೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಂದಿಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ನಾವು ಏನದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಏನದ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ, ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಐತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನು ಬಜೆಟ್ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಜೆ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, ಪ್ರಜೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಸಾಲಿ ಕಲಿಯೋದ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಾವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಏನೈತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಏನೈತಿ, ಹೆಂಗ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಕಳ್ಳರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ರೊಕ್ಕ ತಗೋತಾರೋ, ಏನ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತಾರ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೀರ್ ತಿನ್ನು ನಾಯಕ್ ತಿನ್ನು, ಹೆಂಗ್ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಗಾರ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಹೆಂಗ್ ದೇಶ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಲನೂ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅವನು ಒಂದು ನಮೂನಿ ದುಡಿಯವ, ನಾವು ಒಂದು ನಮೂನಿ ದುಡಿಯವ. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀವಿ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇಡೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶ 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಇಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗೈತಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿಂದ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ. ನಾವು 150 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಗೆ 2 ಕೈ ಅದು 150 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 300 ಕೋಟಿ ಕೈಗಳ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರ ಈಗ 5ನೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತೀವಲ್ರಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಕೈ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಹಚ್ತೀವಿ ಹಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಗಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೆಗರ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗ್ತೈತಿ BPL ನನಗೆ ಬೇಕು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಗಾರ ತಗೊಂಡು ಮೋದಿ ಒಂದು 6,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬೇಕದ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಗುಡಿಯಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋರು ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡ್ರಿ ನೀವು ಕರಪ್ಷನ್ ಐತಿ ದೇಶದಾಗ ಚೀಟಿಂಗ್ ಐತಿ ಆದ್ರೂ ದೇಶ ಇದ್ದೇ ಐತೆ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐತಲ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಬಟ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೈಯಾಗ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದರಿದ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ನೌಕರಿ ಇದ್ದವನ ಗತಿ ಬೇರೆ ನೌಕರಿ ಇಲ್ದಾಗ ಬೇರೆ ನೌಕರಿ ಯಾರು ನಮಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ದೇಶ ಹಣ ಇಡ್ಸೋದು ಹೆಂಗ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಾಕ ರೊಕ್ಕ ತೋತಾರಿಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಾಕ ರೊಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ದು ಕೊಡಾಕ ರೊಕ್ಕ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೊಕ್ಕ 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 ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆದಾಗ 60% ಯಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಐತಿ ನಮಗ್ ಕೈ ಕೆಲಸ ಬರಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದಾಗ ಹೊಸ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ರಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಂದಿ ರೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನೋಡೋಣ ನಮಗೇನ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತೈತಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೈತಿ ಆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಹೌದಲ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ತಗೋತಾರೋ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಾವು ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ PG ಪಾಟೀಲ್ ನೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಬಜೆಟ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬೆದಾಗ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಲೈವ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗುರುತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗುರುತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು GST ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ನೇಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾವೋ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತೈತೆ ಹಣ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದು ನೋಡೋದು ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ₹1 ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಲೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಗದಗ CA ಕರೆದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೋದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇಶ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ಹೇಳ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಯಾವ ತೆಗೆದು ಇಡಾವ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಲಾ ಕೊಡೋದು ಬಾಟಲ್ ಇತ್ತು 4-5 ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದು ನಾನು ತೆಗಿಯಾಕ ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸರ್ ತೆಗಿಯಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ 3 ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಾಕ 4 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗ್ತ ಹೌದಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಇದು ಬರೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ
ನಮಗೇನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೈತಿ. ಹೌದಾ? ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರಪ್ಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಚೀನಾದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ಲಡ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬರಗಾಲ ಬಿತ್ತು. ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೀನಾದವ್ರು ಏನದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಂಗ ಕಂಟ್ರಿ ಐತಿ, ನಮಗೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿರುಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ನಾವು ದುಡಿತೀವಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು, ಹೌದ್ರಿ, ಒಂದು 4 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ನನ್ನ ಕಿಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ರಿ. ಅಂತೀವಲ್ಲದನ್ನ ಅಂತೀವನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ಬೇಕಾಗೈತೆ. ನನಗೆ ಪುಕ್ಕಟ ಬೇಡ, ನಾ ದುಡ್ದಿರ್ತನೋ, ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಿರ್ತನೋ ಅನ್ನುವ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಯಾತ್ತರ ಆದಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ, ಅದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. 3 ದಿವಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ, ಇದೋ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಲಿ. 3rd ಡೇ ಏನೈತಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಚಲೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹುಡುಗರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾನಿ. ಈ ಸದ್ಯ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ ಭಾಷೆ ಭಾಳ ಆಗ್ತೇನೋ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಗಾರ ನೌಕರಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಶುರು ಬಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನೋ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು? ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 16 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋಗಿ CN ಅಂತ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಆರಾಮಿತ್ತು ಬಿಡ, ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ರಿ? ಇಟ್ಟು ಮುದುಕರಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರು. ನೌಕರಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕ್ ವಾಕ್ ಬಂದ ಬಳಕ್ ಆ ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಸಹಿತ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ 5-6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ. ನಾನು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೇನೆ. ಅದ ವರ್ಷದಾಗ 12 ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಯಾರ ಅತಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಐತಿ, ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಕದ್ದು ಮುಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ರಿ 24 ಲಕ್ಷ ಹೇಳೋದು ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಐತ್ರಿ ಕೊಡೋದು. ಅದಿಲ್ಲ ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಳ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಹೊರಗೆ ಮಾರುತಿ ದೊಡ್ಡ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ ತಂದು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀ ಕನ್ಸೆಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಕಾರಿ ಅದು ನಮ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ? ಹೌದಲ್ರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಏನೇ really I am thankful to all faculty members. You should do like this live. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಇಂಥವು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. I thank our beloved principal for their valuable words. So, Mani sir, so we are all claiming the rights. No one is ready to do the duty. ನಾವೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಲೈಫ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡೋಣ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ
ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಇವರು ಸುಡುಗಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಡಿ ಪ್ಲೇ ಸರ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್.
Honorable Speaker, I received the budget for 2023-2024. चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is growing at 7%. It is notable, right? Despite the time of the challenges, heading towards a bright future. Today, our prayers, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform
well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, COVID and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life, and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed by free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenge, have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat Mission, which is at 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amrit Kaal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on 3 things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To serve economic stability.
To service these focus areas in our journey, communities can be transformative during Amrit Kaal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amrit Kaal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyanga, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Gadag, and the Northeast. This budget builds on those efforts.
Digital infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and help improve access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jova, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Puttu, Ramdana, Kamli, Kutni, Kurti, Kodo, China, and Sama. These are a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research and the Indian Institute of Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities for fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting a cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision,
The government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,560 crores, 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices to sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years, in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick service, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles
in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Mr. Speaker, sir, Pradhan Mantri PVTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to. Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Eklavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. The poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the
subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly dependent on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for our capital outlay. I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker. Railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer, and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crores from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and rate fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like
An urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister has said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karmayogi. Under Mission Karmayogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil service. The government has also launched an integrated online training platform, iGot Karmayogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 Centers of Excellence for Artificial Intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner applications and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. One-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier for the business establishments
required to have a permanent account number. The PAN will be used as a common